how to be able to get to do the 6 months. Maybe when you don't have the money or what is necessary, but you have, yes, the desire. And as the movie was saying, when you have the desire, the things start to show up that you think you're not going to be able to. And how to be going through that process beyond you know, you can create whatever you want. Tú puedes crear lo que sea que quieras. And whatever you need. Y lo que sea que necesites. But you can't have a no. Pero no puedes tener un no. Sometimes that's part of the 6 months. A veces eso incluso es parte de los 6 meses. Creating what you need to do it. El crear lo que necesitas para hacerlo. And walking through that limitation. Y atravesando las limitaciones. Where you don't think you deserve. Donde crees que no mereces. So you just have to be clear. Así que tienes que estar muy clara. Let go of the idea that yo no puede. Soltar la energía en cannot. Of course you can. Por supuesto que sí. Everyone does. Todos pueden. Everyone does it. Todos lo pueden hacer. Probably 90%, 80% of the people posiblemente el 80% de las personas think they can't. Piensan que no pueden. And then they do it. Y después lo hacen. So you need to focus. Así que tienes que enfocarte. You need to decide what you need to do. Tienes que decidir qué necesitas hacer. To put yourself in the position where you can do it. Para ponerte en la posición de hacerlo. Okay, but don't have a no. Pero no tengas un no. And confront your fears. Y confronta tus miedos. And ask for support. Y pide apoyo. Walk through your fears. Atraviesa tus miedos. Because this is the greatest thing you can do. Porque esto es lo mejor que puedes hacer. Learn to love yourself. Aprender a amarte. It's really, if your heart wants it, si tu corazón lo quiere, you can create it. Lo puedes crear. Don't doubt that for a minute. Ni por un segundo dudes eso. These days I have been getting clearer and clearer, and one of the things I'm seeing is that huge desire of more, more, more. And that of the things, man, is attracting me a lot with my children to do it. And I don't have limits. I don't know, I don't have barriers. It's everything open to be able to achieve it. The only part is the money part. And the money is in energy. And I don't know how work that part. You know, you're a master creator. Tú eres una maestra creadora. You can create whatever you want. Puedes crear lo que sea que quieras. And you know you can. Y tú sabes que puedes. It's the same as anything else. Es igual que cualquier otra cosa. You have to have a yes. Tienes que tener un sí. You have to be open to ask. Tienes que estar abierta a preguntar, a pedir. You can't put a no in front of that. No puedes poner un no adelante de eso. You know, the money's not a problem. El dinero no es un problema. You can create the money. Lo puedes crear el dinero. Everyone creates the money. Todo el mundo crea el dinero. People come from places where you think it's impossible. Las personas vienen de lugares que uno pensaría que es imposible. But it's never impossible. Y jamás es imposible. If you focus si te enfocas and move into y te action pones en acción and be open y estás abierto and ask for support, y pides ayuda, everything falls into place. todo se cae en su lugar. And you have to trust in that. Y tienes que confiar en eso. That's a big part of loving yourself. Esa es una gran parte de amarte a ti mismo. Deserving. El sentir que mereces. Okay? And you need to do it for you. Y necesitas hacerlo pero por ti. You know, you haven't even focused on you doing it. Ni siquiera te has enfocado en tú hacerlo. Now you've added all the children. No solo te enfocaste en tú hacerlo, sino que además agregaste a los chicos. You know, you have to do it for you. Pero lo tienes que hacer para ti. Good. I feel so open and with such a desire of doing the 6 months. And also, it's amazing how all what I desire happens. And the fear is to be able to hold that focus when I go back home. You know, the first thing you have to do La primera cosa que tenés que hacer is be clear. es ser clara, estar clara. And you need to talk to your husband. Y necesitas hablar con tu marido. Because you're so afraid that if you do the 6 months, Estás tan asustada de que si haces los 6 meses, he's going to leave you. él te va a dejar. And this, in my heart, Y eso en mi corazón is pathetic. es patético.
Okay, so you need to get clear about Así, that. necesitas aclararte con eso primero. And then move into Y action. después te pones en acción. Because you're incredible. Porque sos increíble. And the only thing stopping you is that fear. Y la única cosa que te para es ese miedo. And you know that. Y eso ya lo sabes. And it's called chronic attachment. Y se llama apego crónico. Because if you do something that's so important for you, Porque si haces algo que es tan importante para vos, that you've wanted for 15 que hace years, 15 años que querés hacer eso, and you're still saying y no seguís diciendo que no, because of your por husband, tu marido, it's nothing to do with your no husband. tiene nada que ver con tu It's marido. your fear. Es tu propio miedo. And that's what you have to look at. Y es justamente ahí que tenés que mirar. You've got to be clear. Tienes que estar claro. Why am I afraid to do this? ¿Por qué tengo miedo de hacer esto? Why am I afraid? ¿Por qué tengo miedo yo? And stop putting the focus on him Y dejar de poner el foco en él and start putting it here. y empezar a ponerlo aquí. Because if you have a life partner, Porque si tienes un compañero de vida, if you have a life si partner, tenés un compañero de vida, they want the best for you. él va a querer lo mejor para vos. They want you to have what you want. Va a querer que tengas aquello que querés tener. And if they don't, Y si no, it's not a very good partner. bueno, no es muy buen compañero. No es muy buena pareja. Sorry, but it's like that. Pero es así. If you're Disculpa, pero doing es something así. for you Vas a hacer algo para vos that's going to make you a better que te person, va a transformar en una mejor persona. that will fill your heart, Que va a llenar tu corazón. and you're living in Y fear, estás ahora viviendo en miedo. I think you need to pinch that balloon, no? Creo que ese globo lo tenés que pinchar. Because it's ridiculous Porque es ridículo. after so many years. Después de tantos años. Yeah. En realidad, esta pregunta me viene dando vueltas mucho tiempo. This question, I have it in my mind since long ago, many years. And now I'm clear with that. Y es la With the question. Con la pregunta, es la siguiente. yeah, is this. Una persona comprometida, A committed person with the system, practicando mucho tiempo, practicing for a long time, que viene constantemente, that comes here constantly, puede estar en can paz, be tener at peace and take decisions and clarity, para like to seguir su vida follow y sentir life and feel la profundidad the being and that depth en el afuera, in the outside, acá. if it's not here in La I. I would hope so, Sí, espero que sí. you know, or else Claro it's que not sí. working. Si no, esto no funciona. But that's not your question. Pero no es tu pregunta. Your question is, do I need to do the 6 Tu months? pregunta es, ¿necesito yo hacer los 6 meses? That's your question. Esa es tu pregunta verdadera. For years she's been thinking this question. Durante años ha estado pensando en esta pregunta. Okay, so you know the people in that video, yes? Entonces, conoces a la gente en este video, ¿verdad? And you know that the 3 of them Y sabes que 3 de ellos were the oldest students I have. son los estudiantes más antiguos que tengo. You know that. ¿Lo sabes eso? Because you know ¿Sabías? those people. Sí, porque los conoces, seguro que sí. Claudia, Claudia Centineo, una. 19 years. Hace 19 años que practica el sistema. Patty, La Patti López, 18 hace years. 16, 18 años que practica. Fede, how long? Fede, ¿cuántas décadas? 13. 13. And he's only 14, ¿viste? Y solo tenía 14 años. Bueno, And, you know, people said to me, las personas me dicen, oh, it didn't seem very dramatic, the change. pero el cambio no es demasiado drástico. And no, it's evidente". because they've been practicing the system for a long Y no, time. claro, porque llevan mucho tiempo practicando el sistema. And they're in perpetual Y consciousness. están ya en conciencia perpetua. Before they did it, Antes de hacer los 6 meses. you know, so yes. Así que sí. Of course you can have a profound experience of consciousness without doing the 6 Por months. supuesto que sí puedes tener una experiencia muy profunda de conciencia sin hacer los 6 But meses. then the next question Pero la is, otra pregunta sería, why am I afraid ¿por qué tengo miedo to do the 6 de hacer los months? 6 meses? So I have fear. Ah, tengo miedo ahí. Why? What am I afraid of ¿Pero por losing? qué? ¿Qué tengo miedo a perder? Because whenever you walk through a big fear, Porque cuando sea que atraviesas un gran miedo, the jump el salto is enormous. es enorme.
That's the answer to your question. Y esa sería la respuesta a tu pregunta. But it's in your hands, Pero eso está en tus manos. It's in your Está en hands. tus manos. You know, people have this idea Las personas tienen esta idea that if I leave de something si yo dejo algo that I love, que amo, it's going to disappear. va a desaparecer. And that's chronic attachment. Y eso es apego crónico. You know, if I walk out of here, Si yo salgo de aquí, or limp out of here, bueno, rengueando, salgo de aquí, and I don't contact this place for 6 months, y no contacto este lugar por 6 meses, I know without fail yo sé sin duda they will be here, que van a estar acá, doing what I do. haciendo lo que yo hago. Why? ¿Por qué? Because I trust. Porque confío. And I know how much they love Y me, yo sé cuánto me aman a mí, and how much I love them. y cuánto yo los amo a ellos. None of my teachers would leave. Ninguno de mis maestros se iría. In fact, they'd step up. De hecho, dan un paso más. They'd become more Se amazing. transforman en seres más increíbles aún. This I know. Eso yo sé. I know with all my heart. Lo sé con todo mi corazón. So why don't you know that? Entonces, ¿por qué tú no sabes eso? Why do you not feel that secure? ¿Por qué tú no estás sintiendo esa seguridad? Because you haven't finished. Porque aún no has completado. No has terminado. In these days I've been here, I felt a big change in me. I started laughing. I started taking again life as in a funny way, as I used to do it long ago. And I have been feeling very well. Yesterday we had a group meeting, beautiful, where we were telling our things, we opened, we moved things, but doing it from a more funny point of view. We took our problems like with a humor. My question is it normal for a new student, even if it's paradoxical, to feel scared, or feeling well, or feeling happy, or feeling happy? Is normal that? Or is that I'm doing it right? Okay, firstly, you're doing it great. Primero lo estás haciendo muy bien, más que And bien. you know what? ¿Y sabes qué? Don't attach to your experience. No te apegues a tu experiencia. Because the minute you attach to it, Porque en el momento que te apegas a ella, then the fear comes. No, empieza el miedo. how long will this last? ¿Cuánto va a durar esto? Or maybe it's just this place. Oh, tal vez es este lugar, ¿no? Maybe they put marijuana in the water. Tal vez ponen marihuana en el agua. You never know. Uno nunca sabe acá. It's legal in Como es Uruguay. legal en Uruguay, ¿quién sabe? Maybe when I leave, Tal vez cuando me vaya de acá, I'm going to have withdrawal. oh, me voy a tener un síndrome de abstinencia de este bienestar. Don't think. No pienses, por Of favor. course, it's normal that you're a bit afraid. Por supuesto que es normal que estés un poquito And it asustado. will go like this. Y va a ir así. You've just started. It's not going to be like this. Acabas de empezar, no es que va a estar así todo el tiempo. You know, you'll move Vas a stress, mover estrés. then you'll stabilize more, Después vas a estabilizar move more más, stress, vas a mover más stabilize estrés, more, move more estabilizar stress, más, stabilize mover more. estrés, estabilizar más. But yeah, perfect. Pero sí, Sounds like you're perfecto. doing everything great. Parecería que lo estás haciendo todo súper bien. You've changed a lot. Your whole energy's Toda changed. tu energía cambió completamente. Really, De verdad. really. Hola Isha. Hola. ¿Qué tal? He estado aprendiendo mucho estos días acá I have been learning so much these days here. y también he estado sintiendo And also I mucho have estos been días acá. feeling a lot these days here. Y And es muy potente como it's very strong how unificando con las facetas, unifying with the facets, la frecuencia que uno siente, The la frecuencia que uno está empieza a elevarse. the frequency of your energy starts enhancing. Entonces me gustaría preguntarte un I poco want to sobre, ask you a little bit about, desde la experiencia from the experience, tuya y de las miles de personas yours que han and pasado the acá, thousands of people that came through here, cómo se reconfiguran las relaciones en la vida how you reset relationships in your life por este cambio de frecuencia que for tienes. this change of frequency, upgrade of frequency that you have. Entonces me ha pasado que estando And it estos happened días to me acá these en days Uruguay, being here,
mis relaciones con las My personas relationships allá en with Chile the people in Chile are all se han moved. modificado todo y They se ha movido todo. modified and moved completely. Okay, I can tell you. Okay, te cuento. You know, we go through a stage Atravesamos un estadio where it's like we're walking between two en que es worlds. como si estuviéramos caminando a través de dos mundos. And you might Y find tal vez te encuentras that you start associating more with people con que empiezas a asociarte más con personas that are more focused on que consciousness. están más enfocadas en la conciencia. Because that will interest you more. Porque eso te va a interesar más. And you might find that people Y tal vez te encuentras con que las that are personas living in victimism, que viven en drama, drama y en parties, victimismo, doing drugs, fiestas, haciendo drogas, anything like that, cualquier cosa así, you start to not enjoy them. no lo disfrutas ya. With your family, Con tu familia you will go through a period, vas a atravesar un periodo, maybe, tal vez, where they're feeling insecure. en el que ellos se sientan inseguros. Because they'll feel this shift energetically. Porque van a sentir el cambio energético. But ultimately, Pero en última it instancia, all comes back together, no? todo va a armonizarse de nuevo. It doesn't matter what other people are doing. No importa lo que los otros hagan o no. But as you're in a healing process, Mientras estés en un proceso de sanación, you might find you associate more with people that are in a healing tal process. vez te encuentras con que te asocias más o prefieres más personas que están en un proceso de In sanación. your normal También. En relationships, tus relaciones like normales, the ones that are more superficial, en las que son más superficiales, at por ejemplo, work or el trabajo whatever. o donde sea, it will be better van a mejorar. because you'll be flowing more. Porque vas a estar fluyendo más. You won't be so locked in No drama. vas a estar encerrado en dramas. You'll be more loving, Vas a ser más amoroso, more vulnerable, more más open. vulnerable, más abierto. So your normal relationships Así que en tus relaciones normales, will improve. esas van a mejorar. Toxic Las relationships relaciones tóxicas will start to fall. van a empezar a caer. It's natural. Eso es natural. It's natural. Es natural. Yeah? ¿Sí? Good. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Quería saber si ciertos medicamentos, específicamente antidepresivos Certain o antidepressants antipsicóticos, or antipsychotic bloquean block o hacen que la energía no or no make the ascienda, energy o- not to o elevate, no puedas conectarte or con maybe esa amor that you conciencia, cannot connect with that love consciousness yet? porque en mi Because experiencia hace como 3-4 meses estaba in tomando my como 5 experience, medicaciones y 5 por months esa ago I was creencia taking medicines, and for that reason I decided, for that belief, y I no sé quit. si hice bien. And I'm not sure now if I did it right. Digamos, me está costando mucho. It's Ahora hard retiro, now, no sé si es this porque me falta retreat, medicación, and I don't know if it's because I'm lacking in the pero medication, tampoco quiero retomarla but porque also I tengo don't want to esa take it creencia o ese mito because de I que have that no myth permiten or que belief tu energía ascienda. that don't allow your energy to move up. Okay. You know, there's 2 points. You can sit. There's 2 points. Hay dos puntos. There's a chemical aspect Hay un aspecto químico that you might need to continue, con el que tal vez necesites continuar, but a minimal amount pero una cantidad mínima that you can organize with your que puedes psychiatrist. organizar con tu psiquiatra. And that will not affect your growth. Y eso no va a afectar tu crecimiento It will interior. not stop you moving your Tampoco emotions. va a impedir que muevas tus emociones. And you'll feel much more alive. Y te vas a sentir mucho más viva. If you're taking a bomb Si tú estás tomando una bomba of de antidepressants and antidepresivos y anti-whatevers, anti lo que sea, you're completely disconnected. vas a estar completamente desconectado. So you need to work with someone Así que vas a tener que organizar con alguien that can work with que you, pueda trabajar that can see contigo, your individual needs. ver tus necesidades individuales. Because antidepressants Porque los antidepresivos are not bad. no es que sean malos. Sometimes chemically we need something. A veces químicamente estamos necesitando algo. You know, if I do 6 months, Si yo hago 6 meses, I always have siempre tengo, cuando preparo 6 meses, siempre tengo 10 people a 10 personas that are on antidepressants. que están tomando antidepresivos. And those 10 Y people esas 10 personas work with my psychiatrist. trabajan con mi psiquiatra del equipo. And they grow, they Y change. crecen y cambian. Sometimes they come off Y completely. a veces hasta dejan el antidepresivo por completo. But it gives them Pero al menos les da a an ellos equilibrium. un equilibrio. So it depends on the Así que person. en realidad depende de cada You know, persona. there's no
line. No hay ninguna línea You know, it depends on what you que need. mida eso. Depende de lo que cada uno necesite. Okay? You can't just say they're bad. No se puede decir generalizar y decir son malos. Because if you need a certain Porque chemical, si tú estás necesitando un determinado químico, they're good. son buenos. But if you don't, Pero si no lo necesitas, or you can start to come off that, o puedes empezar a dejarlo, you have to do it lo intelligently. tienes que hacer en forma inteligente. You can't just stop, No solo puedes parar, because it affects the body, no? porque eso sí va a afectar el cuerpo. You have to come off them carefully. Tienes que cuidadosamente ir dejando. Okay, so I don't know what you've done, No sé qué has hecho tú específicamente, but the thing is you also pero la cosa es detox. que también en este momento te estás desintoxicando de aquellos. And that moves all sorts of things. Y eso va a mover en tu sistema todo tipo de cosas. You know, this is not a magic cure. Esto no es una cura mágica. It's something Sí es algo that will give you absolute equilibrium, que te va a dar un equilibrio absoluto, joy, dicha and love. y amor. But it's a process. Pero es un proceso. You know, you can't ask me. No me puedes preguntar a mí. You have to ask a specialist. Tú tienes que preguntar a un especialista. But we absolutely, people grow Pero la gente sí absolutamente crece with. con eso. Many of this, probably lots of people here are on Y tal vez antidepressants. muchas personas de las que están aquí están con antidepresivos también. You know, I'm sure. Estoy segura. They give them out like candies. Hoy en día se los dan como caramelo a todo el You mundo. know, they're like torta fritas in the esquina. Todo el mundo compra. Tortas fritas in the corner. Everybody goes and buy for the mate. ¿Cómo es tener la experiencia de conciencia perpetua? How to maintain a perpetual consciousness. You don't have to maintain it. La conciencia perpetua no la tienes que mantener. Once you have it, it's Porque una forever. vez que la logras está ahí para siempre. That's what's called Por eso perpetual. se llama perpetua. You just need to keep unifying. Solo necesitas seguir unificando. That's all. Eso es todo. Why did you lose yours? Porque se te perdió la tuya. Is it in the beach? Está en la playa, te la dejaste. Should we go looking? Vamos a buscarla. Ooh, we have to look for the perpetual consciousness. Vamos a buscar la conciencia We'll have to perpetua. call it in Portuguese, Vamos no? a tener que hablar en portugués. Yeah, how do you say come here? Bing, bing, bing. Bing, 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 perpetual conscientia. Bing, bing, bing. Ah. Con ritmo. Did you leave it in the bing, bing, bing? Did you leave it in Brazil? O te la dejaste en Brasil en algún lugar. Ah, don't you start seducing him. Ojo, no empieces a seducir. I por know acá, what you ¿ok? like. Yo sé cómo eres. Anything Ojo. that's 5 years younger, Cualquier cosa que tenga 5 años menos que tú, ah. O mejor 20. si tiene 20 menos mejor. De todas maneras, cuando digo que voy a hacerlo, When I say I'm going to do 6 months, siento un miedo, I feel fear. obvio, pero me gustaría que hablaras del But miedo. I could like you to talk about fear. You know, brave people do the 6 La months. gente valiente hace los 6 meses. Because it's confronting, Porque no? es justamente confrontante. It's incredible. Es increíble. Because you have to look at you. Porque te tienes que mirar a ti misma. We spend our whole Uno se lives pasa toda la vida blaming the outside. culpando al afuera. And that's what people do. Y eso es lo que hace la gente. That's what victims Eso es lo do. que hacen las víctimas. And we're all victims, Y huh? somos todas víctimas ahí, ¿no? In the beginning. Al principio. Everyone's taught Todo el mundo se le ha enseñado to be a victim. a ser una víctima. That's how we're taught. Es así como nos educaron. And then we have to take a good look at Y ourselves. después tenemos que dar una buena mirada a nosotros mismos. And it's the greatest thing you can do. Y es lo mejor que puedes hacer. Because you can let go of everything that doesn't serve. Porque vas a poder soltar todo aquello que no te sirve. Because if you look at this intellectually, Porque si uno le da una mirada a esto intelectualmente. oh, well, I'm going to come here, Bueno, voy a venir acá, I'm going to meditate, voy a meditar, I'm going to eat healthy, voy a comer saludable, I'm going to voy a hacer exercise, ejercicio, I'm going to move a bit of voy a stress, mover un poco de estrés, I'm going to me relax, voy a relajar, I'm going to be surrounded with great voy a people, estar rodeada por gente fantástica and the guru. y la guru. So, this, Así que esto, you look at it like si that, lo miras desde ese it sounds punto de vista, like easy, no? parece fácil. So why are we afraid? Entonces, ¿por qué nos asustamos? ¿Por qué tenemos Because miedo? internally we know Porque internamente sabemos that we're going to have to change. que vamos a tener que cambiar. And we want to Y change, queremos cambiar, but we always have a bit of fear. pero también tenemos un poquitín de miedo. Because even if we're suffering, Porque aunque estemos sufriendo, we recognize the al menos suffering. reconocemos el sufrimiento.
But to be different, Pero el ser diferente, it's confronting. es confrontante, But it's an illusion. pero es una ilusión. We can have a conversation, Vista. Vamos. Yeah. Pero, You and si me, me yeah, permites yeah. otra pregunta, porque ayer dijiste Yesterday que you said las personas creamos el miedo that we para people tener una create fear experiencia to be humana. able to have the human experience. No me quedó muy And claro. I'm not clear with that. Eso tiene que ver con el sufrimiento. Has to do that with suffering, that we create sensations of suffering. Estás clara, está muy clara. Yeah, because love doesn't suffer. Sí, porque en realidad el amor no sufre. It's full of itself. El amor está lleno de sí mismo. It's complete. Es completo. It doesn't suffer. No sufre, It doesn't attach. no se apega, It flows. fluye, It trusts. confía, It feels se unlimited. siente It ilimitado, gives. da. Love's like that. El amor es así. That's the nature of unconditional love. Esa es la naturaleza del amor incondicional. And the fear's the other. Y el miedo es la otra. Isha, tú ayer dijiste que teníamos estrés de raíz. Yesterday you said we had root stress, and that clarified a lot how I kept it when I got burned when I was a child. And I think one of the reasons that brought me here, it was the last fear to discover that all my stuff comes from there. And it was like that. I thought I was not going to be able to cry. I'm doing the facets in more than 2 months ago, the basic. And this morning when I went to practice, to express, told me on the profound depth of being, and that facet. And since then, I was saying, I feel as if I have to bring situations and problems, and I couldn't be happy. That peace, great, but it finishes, as you say. But since I started with that facet and watching the movie for the first time, I wanted to embrace my brothers and sisters, and I cried. Oh, qué bueno. I said difference that makes that facet, no? Great. Qué bueno. You know, the thing is, I don't know if it's the facet specifically. La cosa es que no sé si específicamente es la It's just an faceta, accumulation pero of sí es unifying. una acumulación de unificar todos estos días. So great. Así que maravilloso. You have to feel your feelings Tienes que now. permitirte ahora sentir And you todas tus probably emociones. cry a lot more, no? Y posiblemente vas a llorar mucho más Because you're sad. porque estás triste. Great. Qué bueno. The other question is, we believe that we are not victims because we learn not to be victims and to be protected, to move forward and be splendid in life and study and not do all the things that you like because you had to do something else. And after that you become just a bunch of stress, no? You know what? ¿Sabes qué? You weren't taught not to be a victim. No se te enseñó de verdad a no ser víctima. You were No, taught se te enseñó that everything's your fault. que todo es tu culpa. And there's a big difference. Y ahí hay una enorme diferencia. Because when you hurt yourself, Porque cuando te lastimaste, your mother was very violent with tu you. mamá fue tremendamente violenta contigo. You were a child. Y eras apenas un bebé, una niña. So from then on, De ahí en adelante, you feel guilty for tú everything. te sientes culpable por todo. Like everything that transpires in your life Como si todo aquello que sucedió en tu vida is your fault. es tu culpa. When I talk about not being a victim, Cuando yo hablo de no ser víctima, I'm saying to look at a lo que situation, digo es tener una mirada a la situación, feel everything, sientan todo, but take a new approach. pero tomen otro punto de vista. Okay, Otra a responsibility forma, con la responsabilidad for your own por happiness. tu propia felicidad. But it doesn't mean you don't Pero feel. no quiere decir que no vas a sentir emociones. It doesn't mean you don't hurt. No quiere decir que no vas a estar dolida. It doesn't mean it doesn't affect No quiere you. decir que no te va a afectar. But all of that process happens, Pero todo ese proceso sucede and y then después you have a different perspective. vas a tener una perspectiva diferente. What happened to you Lo que te sucedió a was ti exactly the opposite. fue exactamente lo opuesto. It was violence. Fue violencia.
You need to feel everything. Necesitas meterte en las emociones que sientes. You know, the best thing you can do Y lo mejor que puedes hacer is be a complete victim, es sentirte completamente víctima de todo eso, so you can move everything. para permitirte mover todo. Because you're very powerful here, Porque eres muy poderosa aquí arriba and you need to be more y vulnerable. necesitas ser más vulnerable. You de need to be a corazón. little child again. Necesitas ser como esa niñita de nuevo. You need to be soft Necesitas ser suave and gentle y gentil and loving y amorosa with you, contigo misma. because you're very hard with Porque yourself. eres sumamente dura contigo. Mm?